The hard drive is normally located next to the printer, plugged into the back of the computer, underneath the monitor, on the top of the CD-ROM, inside the system base unit. So inside the system base unit. సో క్వశ్చన్లో ఏమంటున్నారు, హార్డ్ డ్రైవ్ అనేది ఎక్కడ లొకేట్ అయి ఉంటుంది అని చెప్పేసి. సో హార్డ్ డ్రైవ్ ఈజ్ లొకేటెడ్ ఎక్కడ అని అంటే ఇన్సైడ్ ది సిస్టమ్ ఆఫ్ బేస్ యూనిట్. సో సిస్టమ్ బేస్ యూనిట్ ఇన్సైడ్లో లొకేట్ అయ్యేసి ఉంటుంది. ఏ ఆప్షన్ మనకి? ఆప్షన్ 5 ఈజ్ ది రైట్. సో విల్ సీ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. CD-ROM is an example of input device, output device, both input output device, memory device, none of the above. సో క్వశ్చన్లో ఏమంటున్నారంటే CD-ROM ఈజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ అని చెప్పేసి. సో ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే CD-ROM అనేది ఇన్పుట్ డివైస్ కాదు, అవుట్పుట్ డివైస్ కాదు, బోత్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ డివైస్ కాదు, అండ్ ఆల్సో మెమొరీ డివైస్ కూడా కాదు. ఇట్ ఈస్ నన్ ఆఫ్ దీస్. సో ఎందుకు నన్ ఆఫ్ దీస్ అయింది? ఒకసారి CD-ROM అంటే ఏంటి ఒకసారి చూద్దాం. సో వాట్ ఈస్ మీన్ బై CD-ROM? సో CD-ROM ఫుల్ ఫామ్ ఏంటి? కాంపాక్ట్ డిస్క్ రీడ్ ఓన్లీ మెమొరీ. సో CD-ROM ఫుల్ ఫామ్ ఏంటంటే కాంపాక్ట్ డిస్క్ రీడ్ ఓన్లీ మెమొరీ. సో ఇక్కడ డేటా అనేది ఎలా స్టోర్ అయ్యేసి ఉంటుందంటే రీడింగ్ ఫార్మాట్లో మాత్రమే డేటా అనేది స్టోర్ అయ్యి ఉంటుంది. సో డేటా స్టోర్డ్ ఇన్ రీడ్ ఓన్లీ ఫార్మాట్. సో మరి ఏంటి ఇక్కడ ఒక డౌట్ వచ్చేసి ఉంటుంది, డేటా స్టోర్ చేస్తున్నాం అంటే మెమొరీ డివైస్ కిందకు వస్తుంది, మరి ఎందుకు ఇక్కడ రావట్లేదు అని అంటే, సో మెమొరీ డివైస్లో మనకి ఏమేమి ఇంక్లూడ్ అయ్యేసి ఉంటాయంటే బోత్ ర్యామ్ అండ్ రోమ్ ఉంటుంది. ఆల్దో CD-ROMలో మనం డేటాని స్టోర్ చేసినప్పటికీ డేటాని రీడ్ ఓన్లీ ఫార్మాట్లో మనం ఓన్లీ స్టోర్ చేయగలుగుతాం కాబట్టి ఇట్ డస్ నాట్ కమ్స్ అండర్ మెమొరీ డివైస్. సో ఆప్షన్ ఏంటి అంటే నన్ ఆఫ్ ది అబోవ్. సో CD-ROM ఈజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ నన్ ఆఫ్ ది అబోవ్. ఆప్షన్ 5 ఈజ్ ది రైట్. సో విల్ సీ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. విచ్ ఈస్ నాట్ ఏ స్టోరేజ్ డివైస్? ఫ్లాపీ డిస్క్, ప్రింటర్, DVD, హార్డ్ డిస్క్, CD. సో ఇచ్చిన ఆప్షన్స్లో ఏది స్టోరేజ్ డివైస్ కాదు అంటున్నారు. సో ఆప్షన్ వైజ్ వెరిఫై చేస్తూ వద్దాం. సో ఫస్ట్ ఏంటి? ఫ్లాపీ డిస్క్. సో ఫ్లాపీ డిస్క్ ఏంటంటే ఇట్స్ ఏ రిమూవబుల్ స్టోరేజ్ డివైస్. సో ఇట్స్ కమ్స్ అండర్ స్టోరేజ్ డివైస్. సో ఇట్ ఈస్ ఎన్ రిమూవబుల్ స్టోరేజ్ డివైస్. సో వెరస్ కమింగ్, సో ఫస్ట్ ఆప్షన్ కాదు. సో DVD కూడా స్టోరేజ్ డివైస్, హార్డ్ డిస్క్ కూడా డేటా స్టోర్ చేస్తాం లాంగ్ టర్మ్ కోసం. సో CD కూడా స్టోరేజ్ డివైస్ కాదు. నాట్ ఏ స్టోరేజ్ డివైస్ ఏంటనంటే ప్రింటర్. సో ప్రింటర్ ఏంటి మరి? ఇట్ ఈస్ అన్ ఎక్స్టర్నల్ హార్డ్వేర్ డివైస్. ప్రింటర్ వచ్చేసి ఎక్స్టర్నల్ హార్డ్వేర్ డివైస్. సో త్రూ ప్రింటర్ యూజ్ ఏంటి అంటే వీ కెన్ ప్రింట్ టెక్స్ట్ ఆర్ డాక్యుమెంట్ విచ్ హ్యాస్ ఎన్ డిజిటల్ ఫార్మాట్. సో ఒక డిజిటల్ ఫార్మాట్లో ఉన్న డేటాని కానీ డాక్యుమెంటింగ్ కానీ మనం ఫిజికల్గా తీసుకోవడానికి యూజ్ చేసేది ప్రింటర్. సో విచ్ ఈస్ నాట్ అండ్ స్టోరేజ్ డివైస్ అంటే ప్రింటర్ ఈజ్ ది రైట్. ఆప్షన్ 2 ఈజ్ ది రైట్. సో విల్ సీ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ద టర్మ్ బిట్ ఈజ్ షార్ట్ ఫర్ మెగాబైట్, బైనరీ లాంగ్వేజ్, బైనరీ డిజిట్, బైనరీ నెంబర్, నన్ ఆఫ్ దీస్. సో బిట్ని మనం షార్ట్ టర్మ్లో ఏమని చెప్పేసి పిలుస్తాము. సో ద టర్మ్ బిట్ ఇన్ షార్ట్ టర్మ్ ఈజ్ కాల్డ్ హ్యాజ్ ఏంటనంటే బైనరీ డిజిట్. సో ఏ ఆప్షన్? ఆప్షన్ 3 ఈజ్ ది రైట్. సో వాట్ ఈస్ బిట్? బిట్ ఏంటి అంటే ఇట్ ఈస్ ద స్మాలెస్ట్ యూనిట్ ఇన్ ది కంప్యూటర్. ఇట్ ఈస్ ద స్మాలెస్ట్ యూనిట్ ఇన్ ది కంప్యూటర్ ఫర్ డేటా. బిట్ ఏంటి అంటే స్మాలెస్ట్ unit for data in computer. So bit consists of 2 binary digits, that is 0 and 1. It consists of 2 binary digits, that is 0 or 1. So the term bit is short for దేనికోసం అంటే బైనరీ డిజిట్. ఆప్షన్ 3 is the right. So we'll see next question.
Which of the following is the smallest measure of the storage? Terabyte, gigabyte, kilobyte, megabyte, byte. సో క్వశ్చన్లో అడుగుతున్నారంటే ఇచ్చిన ఆప్షన్స్లో స్మాలెస్ట్ మెజర్ ఆఫ్ ది బైట్ ఏంటి అని స్మాలెస్ట్ మెజర్ ఆఫ్ ది స్టోరేజ్ ఏంటి అని చెప్పేసి అడుగుతున్నారు. సో కంప్యూటర్లో స్మాలెస్ట్ మెజర్ ఆఫ్ ది స్టోరేజ్ ఏంటి అంటే బైట్. సో ఏ ఆప్షన్ మనకి ఆప్షన్ 5 ఈజ్ ది రైట్. సో బైట్ ఇట్ ఈస్ ది స్మాలెస్ట్ measure of the storage. It consists of 2 binary digits. It consists of 2 binary digits. Either 0 or 1. So byte ante enti, it consists of 2 binary digits, either 0 or 1. So single byte consists of 8 digits, that is 1 or 0. So single byte. So every single byte consists of 8 bits, that is either 1 or 0. So smallest measure of storage ఏంటంటే byte has 2 binary digits, that is either 0 or 1. Every single byte consists of 8 bits, that is 1 or 0. So whereas coming to kilobyte consists of 1024 bytes. And again megabyte consists of 1024 kilobytes. And gigabyte consists of 1024 megabytes. So terabytes consist of 1024 gigabytes. సో ఇదన్నమాట ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్. స్మాలెస్ట్ మెజర్ ఆఫ్ ది స్టోరేజ్ ఏంటనంటే బైట్. ఆప్షన్ 5 ఈజ్ ది రైట్. సో విల్ సీ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. వాట్ డస్ ది కంప్యూటర్ అబ్రివేషన్ MB యూజ్ ఫర్? మెగాబిట్, మిలియన్ బైట్స్, మెగాబైట్స్, మిలియన్ బిట్, మైక్రోబైట్స్. సో కంప్యూటర్లో MB అనేది ఏ అబ్రివేషన్కి యూజ్ చేస్తాము, ఏ అబ్రివేషన్కి యూజ్ చేస్తాము అని చెప్పేసి అడుగుతున్నారు. సో కంప్యూటర్లో MB అంటే ఏంటనంటే ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ మెగాబైట్స్. ఆప్షన్ 3 ఈజ్ ద రైట్. సో వాట్ ఈస్ మీన్ బై మెగాబైట్? ఇట్ ఈస్ ఎ యూనిట్ ఫర్ డిజిటల్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో మెగాబైట్ అంటే ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ యూనిట్ ఫర్ డిజిటల్ ఇన్ఫర్మేషన్. So which represents, it's a unit for digital information which represents 1 crore bytes, which represents 1 crore bytes. So megabytes ante enti ante it's a unit for digital information and it represents 1 crore bytes. And deniki use chestam, megabyte ane deniki use chestam, it is used to measure large files. So it is used to measure or select large files like documents, images and software programs. సో మెగాబైట్స్ యొక్క యూజ్ ఏంటి అంటే ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు మెజర్ ఆర్ సెలెక్ట్ లార్జ్ ఫైల్స్ లైక్ డాక్యుమెంట్స్, ఇమేజెస్ అండ్ సాఫ్ట్వేర్ ప్రోగ్రామ్స్. సో మెగాబైట్స్ అంటే ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ అ యూనిట్ ఆఫ్ డిజిటల్ ఇన్ఫర్మేషన్ విచ్ రిప్రజెంట్స్ 1 crore bytes. సో వాట్ డస్ ది కంప్యూటర్ అబ్రివేషన్ MB యూజ్ ఫర్ అంటే మెగాబైట్స్. ఆప్షన్ 3 ఇస్ ది రైట్. సో విల్ సీ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ద కంప్యూటర్ అబ్రివేషన్ KB యూజువల్లీ మీన్స్ కీ బ్లాక్, కర్నల్ బూత్, కేబైట్, కెడ్బిట్, కిలోబైట్. సో కంప్యూటర్ అబ్రివేషన్స్లో జనరల్గా KB స్టాండ్స్ ఫర్ ఏంటి అని చెప్పేసి అడుగుతున్నారు. సో KB స్టాండ్స్ ఫర్ ఏంటనంటే కిలో బైట్. సో ఆప్షన్ 5 ఈజ్ ది రైట్. సో వాట్ ఈస్ మీన్డ్ బై కిలోబైట్? ఇట్ ఈస్ ద స్టాండర్డ్ యూనిట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో కిలోబైట్ అంటే ఏంటి అంటే ఇట్ ఈస్ ద స్టాండర్డ్ యూనిట్ ఆఫ్ డైమెన్షన్, సారీ, ఇట్ ఈస్ ద స్టాండర్డ్ యూనిట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్. So which is used to measure the size of files, which has
1000 bytes. సో కిలోబైట్స్ని దేనికి యూజ్ చేస్తామంటే ఇట్ ఈస్ అ స్టాండర్డ్ యూనిట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఇట్ ఈస్ అ స్టాండర్డ్ యూనిట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ విచ్ ఈస్ యూజ్డ్ టు మెజర్ ది సైజ్ ఆఫ్ ది ఫైల్స్, బిగ్ ఫైల్స్ అండ్ డాక్యుమెంట్స్ లైక్ ఏంటంటే విచ్ కమ్స్ అండర్ 1000 bytes. సో అబ్రివేషన్ KB stands for kilobytes. Option 5 is the right. We'll see next question. A space is approximately 1 billion bytes. Kilobyte, bit, gigabyte, megabyte, none of the above. So 1 billion bytes is approximately is equals to అని చెప్పేసి అడుగుతున్నారు. సో 1 billion bytes is approximately equal to gigabytes. సో ఆప్షన్ 3 is the right. సో చూద్దాం కిలోబైట్ అంటే ఏంటి. ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ 1024 bytes. Whereas gigabyte, it consists of 1024 megabytes. So megabytes consist of 1024 kilobytes. So 1 billion bytes is approximately equal to gigabyte. Option 3 is the right. So we'll see next question. Which of the following is a software? Keyboard, Internet Explorer, scanner, mouse, printer. సో ఇచ్చిన ఆప్షన్స్లో ఏది సాఫ్ట్వేర్ అని చెప్పేసి అడుగుతున్నారు. సో ఆప్షన్ వైజ్ చూసుకున్నట్టయితే కీబోర్డ్ అంటే ఏంటి. ఇట్ ఈస్ ఎ ఇన్పుట్ డివైస్ అండ్ హార్డ్వేర్. కీబోర్డ్ అనేది హార్డ్వేర్. ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ప్లోరర్ ఇట్ ఈస్ ఎ వెబ్ బ్రౌజర్ డెవలప్డ్ బై మైక్రోసాఫ్ట్. సో ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ప్లోరర్ ఇట్ ఈస్ అ వెబ్ బ్రౌజర్ డెవలప్డ్ బై మైక్రోసాఫ్ట్. అంటే ఏమవుతుంది, ఇది సాఫ్ట్వేర్. సో ఆప్షన్ 2 ఇస్ ది రైట్. సో స్కానర్ ఏంటి. ఇట్స్ ఎ హార్డ్వేర్ డివైస్. ఇట్ ఈస్ పర్పస్ ఆఫ్ స్కానర్ ఏంటి అంటే ఇట్ స్కాన్స్ ది డాక్యుమెంట్స్ ఆర్ టెక్స్ట్ ఇన్ టు ఎ డిజిటల్ ఫార్మాట్. మౌస్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఏ హార్డ్వేర్ డివైస్ విచ్ ఈస్ యూజ్డ్ టు మూవ్ ది కర్సర్ ఆన్ ది సిస్టమ్. ప్రింటర్ ఈస్ యూజ్డ్ టు ప్రింట్ ది డాక్యుమెంట్స్ ఆర్ images or pages which has in digital format for hard copy purpose. So which of the following is software anante Internet Explorer. So we'll see next question. The primary purpose of software is to turn data into information, programs, objects, charts, web browsers. So primary purpose of software turns data into. So సాఫ్ట్వేర్ యొక్క ప్రైమరీ పర్పస్ ఏంటి, డేటాని మూవ్ చేయడంలో, ఎందులోకి మూవ్ చేస్తుంది డేటాని అని చెప్పేసి అడుగుతున్నారు. సో ద ప్రైమరీ పర్పస్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్ ఇస్ టు టర్న్ డేటా ఇంటూ ఇన్ఫర్మేషన్. డేటాని ఇన్ఫర్మేషన్లోకి కన్వర్ట్ చేస్తుంది అనమాట. సో ఏ ఆప్షన్ అవుతుంది మనకి అంటే ఆప్షన్ 1 ఇస్ ది రైట్. సో విల్ సీ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. దిస్ టైప్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్ వర్క్స్ విత్ ఎండ్ యూజర్స్, అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్ అండ్ కంప్యూటర్ హార్డ్వేర్ టు హ్యాండిల్ ది మెజారిటీ ఆఫ్ ది టెక్నికల్ డీటెయిల్స్. ఆప్షన్స్ కమ్యూనికేషన్ సాఫ్ట్వేర్, అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్, యూటిలిటీ సాఫ్ట్వేర్, సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్, నన్ ఆఫ్ ది అబోవ్. సో క్వశ్చన్లు ఏం అడుగుతున్నారంటే విచ్ టైప్ ఆఫ్ ది సాఫ్ట్వేర్ ఎండ్ యూజర్స్తోనా, అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్ అండ్ కంప్యూటర్ హార్డ్వేర్తోనో వర్క్ చేస్తుంది ఫర్ ది మెజారిటీ ఆఫ్ టెక్నికల్ డీటెయిల్స్ పర్పస్తోనా. సో ఏ సాఫ్ట్వేర్ వర్క్ చేస్తుంది వీటితోనా ఫర్ ది మెజారిటీ టెక్నికల్ డీటెయిల్స్ అంటే ఇట్ కమ్స్ అండర్ విచ్ టైప్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్ అంటే ఇట్ కమ్స్ అండర్ సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్. సో ఏ ఆప్షన్ మనకి ఆప్షన్ 4 ఇస్ ది రైట్. సో సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్ ఇస్ ద టైప్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్ విచ్ వర్క్స్ విత్ ఎండ్ యూజర్స్, అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్స్ అండ్ కంప్యూటర్ హార్డ్వేర్స్ టు హ్యాండిల్ ది మెజారిటీ ఆఫ్ టెక్నికల్ డీటెయిల్స్. ఆప్షన్ 4 ఇస్ ది రైట్. సో విల్ సీ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. వాట్ డస్ ది acronym BIOS stand for? Basic input or outer system, basic internal output system, basic inner or output system, basic input or output systemization, basic input or output system. So what does BIOS stand for? So computer lo BIOS stand for ఏంటంటే basic input output system. సో ఆప్షన్ అవుతుంది basic input output system. Acronym of BIOS stands for basic input output system. Option 5 is the right. So what is the use of BIOS? So BIOS is a program. BIOS is a program when the computer starts. So BIOS is the first program which runs when the computer starts. BIOS is the first program when the computer starts.
సో మనం కంప్యూటర్ని ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు రన్ అయ్యే ప్రోగ్రామ్ ఏంటి అని అంటే బయోస్ ప్రోగ్రామ్, అండ్ ఇట్ ఈజ్ అ ROM or EPROM, which usually found in motherboard. సో బయోస్ అంటే ఏంటి అంటే ఇట్ ఈస్ ఏ ROM చిప్ ఆర్ ఎల్స్ EPROM చిప్. సో దీన్ని ఎక్కడ ఫౌండ్ చేస్తామంటే మదర్ బోర్డ్లో ఫౌండ్ చేస్తాం. సో బయోస్ స్టాండ్ ఫర్ బేసిక్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ సిస్టమ్. ఆప్షన్ 5 is the right. So we'll see next question. The software that is used to create text-based documents or referred to as DBMS, suites, spreadsheets, presentation software, word processor. సో టెక్స్ట్ బేస్డ్ డాక్యుమెంట్స్ని క్రియేట్ చేయడానికి యూజ్ చేసే సాఫ్ట్వేర్ ఏంటి అని చెప్పేసి అడుగుతున్నారు. సో ద సాఫ్ట్వేర్ యూజ్ టు క్రియేట్ టెక్స్ట్ బేస్డ్ డాక్యుమెంట్స్ ఆర్ రిఫర్డ్ హ్యాస్ ఏంటంటే వర్డ్ ప్రాసెసర్ని యూజ్ చేస్తాం. సో వర్డ్ ప్రాసెసర్ ఆప్షన్ 5 is the right. సో వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ వర్డ్ ప్రాసెసర్ అంటే ద వర్డ్ ప్రాసెసర్ ద అప్లికేషన్ అలోస్ యూజర్స్ to input or edit or produce text documents. So the application of word processor యొక్క వర్క్ ఏంటంటే ఇట్ అలోస్ యూజర్స్ టు ఇన్పుట్, ఎడిట్ అండ్ ప్రొడ్యూస్ టెక్స్ట్ డాక్యుమెంట్స్. సాఫ్ట్వేర్ యూజ్ టు క్రియేట్ టెక్స్ట్ బేస్డ్ డాక్యుమెంట్స్ ఏంటంటే వర్డ్ ప్రాసెసర్. Option 5 is the right. So we'll see next question. Which application software is used for special purpose? సో స్పెషల్ పర్పస్ కోసం యూజ్ చేసే సాఫ్ట్వేర్ ఏంటి అని చెప్పేసి అడుగుతున్నారు. ఆప్షన్స్ ఏంటి? జనరల్ పర్పస్ సాఫ్ట్వేర్, స్పెషల్ పర్పస్ సాఫ్ట్వేర్, ఇంపార్టెంట్ సాఫ్ట్వేర్, సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్, నన్ ఆఫ్ ది ఎబోవ్. సో ద అప్లికేషన్ యూజ్డ్ ఫర్ స్పెషల్ పర్పస్ ఏంటంటే స్పెషల్ పర్పస్ సాఫ్ట్వేర్ యూజ్ చేస్తాం. సో ఏ ఆప్షన్? ఆప్షన్ 2 is the right. So we'll see next question. A software program that adds functionality to your computer or help your computer perform better is called. Options: utility program, function program, specialized program, manufacturer program, compiling program. So a software program ni use chestam that adds functionality to your computer. So దాని నుంచి computer can perform better. సో ఏ సాఫ్ట్వేర్ యూజ్ చేస్తామంటే ఇట్ కమ్స్ అండర్ యూటిలిటీ ప్రోగ్రామ్. సో ఏ ఆప్షన్ 1 is the right. సో అండ్ యూటిలిటీ ప్రోగ్రామ్ దట్ యాడ్స్ ది ఫంక్షనాలిటీ టు యువర్ కంప్యూటర్ ఆర్ హెల్ప్ కంప్యూటర్ టు పర్ఫార్మ్ బెటర్. ఆప్షన్ 1 is the right. సో విల్ సీ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. వాట్ ఈస్ బ్యాకప్? ఆప్షన్స్: కనెక్ట్ హిస్ నెట్వర్క్ టు మోర్ కాంపోనెంట్స్, కాపీ టు సేవ్ ఏ డేటా ఫ్రమ్ ఒరిజినల్ సోర్స్ టు అదర్ డెస్టినేషన్స్, filter on old data from new data, access data from tape, none of the above. సో క్వశ్చన్లో ఏమంటున్నారంటే వాట్ ఈస్ బ్యాకప్? బ్యాకప్ అంటే ఏంటి? సో మనకు జనరల్గా తెలుసు బ్యాకప్ అంటే ఏంది? అన్ ఎక్స్ట్రా కాపీ ఆఫ్ డేటా టు సేవ్ ఫర్ ది ఫర్దర్ పర్పస్. ఏదైనా పర్పస్ కోసం ఒక ఎక్స్ట్రా ఒరిజినల్ కాపీని ఎక్స్ట్రా సేవ్ చేయడంని బ్యాకప్ అని చెప్పేసి అంటాం. సో ఇలా ఏ ఆప్షన్కి వెరిఫై అవుతుంది అంటే కాపీ టు సేవ్ ఏ డేటా ఫ్రమ్ ఒరిజినల్ సోర్స్ టు అదర్ డెస్టినేషన్. సో బ్యాకప్ అంటే ఏం చెప్పాను? అన్ ఎక్స్ట్రా కాపీ టు సేవ్ ది డేటా. సో ఏ ఆప్షన్ మనకి రైట్ అవుతుందంటే ఆప్షన్ 2 is the right. సో వాట్ ఈస్ మీన్ బై బ్యాకప్? ఎ బ్యాకప్ ఈజ్ అ కాపీ టు సేవ్ ఏ డేటా ఫ్రమ్ ఒరిజినల్ సోర్స్ టు అదర్ డెస్టినేషన్. విల్ సీ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. టెక్స్ట్ ఎడిటర్ ఈజ్ ఏ ఆర్ అండ్ అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్, సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్, యూటిలిటీ సాఫ్ట్వేర్, ఆల్ పర్పస్ సాఫ్ట్వేర్, నన్ ఆఫ్ దిస్. సో టెక్స్ట్ ఎడిటర్ ఏ సాఫ్ట్వేర్ కిందకి వస్తుంది అంటే ఇట్స్ కమ్ అండర్ యూటిలిటీ సాఫ్ట్వేర్. ఆప్షన్ 3 is the right. We'll see next question. In computer terminology, CAD stands for computer application design, computer algorithm and design, computer application design, computer aided design, other than those given as options. So in computer terminology, CAD stands for ఏంటంటే computer aided design. ఏ ఆప్షన్ 4 is the right. సో వాట్ ఈస్ ది ఫంక్షన్ ఆఫ్ CAD? CAD యొక్క ఫంక్షన్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం CAD అంటే టు క్రియేట్
CAD, what is the purpose of CAD ఏంటంటే it is used to create 3D or 2D dimensionals. So it is used to create 2D or 3D. So option 4 is the right. We'll see next question. An operating system is a or an accounting software, application software, system software, utility software. సో ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అనేది ఏ సాఫ్ట్వేర్ కిందకు వస్తుంది అని చెప్పేసి అడుగుతున్నారు. సో ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఏ సాఫ్ట్వేర్ కిందకు వస్తుందంటే ఇట్ కమ్స్ అండర్ సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్. ఏ ఆప్షన్ 3 ఇస్ ది రైట్. సో వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇన్ కంప్యూటర్ ప్రోగ్రామ్? సో ద పర్పస్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ సిస్టమ్ ఇన్ ఆపరేటింగ్ the purpose of operating system in computer programming. So in computer program it works as interface. It works as interface between user and hardware. సో కంప్యూటర్ ప్రోగ్రామ్లో ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఎలా వర్క్ చేస్తుంది అంటే అది ఒక ఇంటర్ఫేస్ లాగా వర్క్ చేస్తుంది. ఎలా అంటే బిట్వీన్ యూజర్ అండ్ హార్డ్వేర్కి ఒక ఇంటర్ఫేస్ అనమాట. సో ఆప్షన్ 3 ఇస్ ది రైట్. విల్ సీ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. లైనక్స్ ఈజ్ ఎ టైప్ ఆఫ్ విచ్ సాఫ్ట్వేర్? షేర్వేర్, కమర్షియల్, ప్రొప్రైటరీ, ఓపెన్ సోర్స్, హిడెన్ టైప్. సో లైనక్స్ అనేది ఏ టైప్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్ కిందకు వస్తుంది అని చెప్పేసి అడుగుతున్నారు. సో జనరల్గా లైనక్స్ ఏ టైప్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్ కిందకు వస్తుందంటే ఇట్ కమ్స్ అండర్ ఓపెన్ సోర్స్ సాఫ్ట్వేర్. సో ఇట్ కమ్స్ అండర్ ఓపెన్ సోర్స్ సాఫ్ట్వేర్. ఏ ఆప్షన్ 4 ఇస్ ది రైట్. సో విల్ సీ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఈజ్ అన్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్? లైనక్స్, డిబగ్గర్, మొజిల్లా, గూగుల్ క్రోమ్, ఇంటెల్ 8085. సో ఇచ్చిన ఆప్షన్స్లో ఏది ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్గా వర్క్ చేస్తుంది అని చెప్తున్నారు. సో ఇచ్చిన ఆప్షన్స్లో మనకు ఆపరేటింగ్ సిస్టంలో వర్క్ చేసేది ఏంటి అంటే లైనక్స్. ఆప్షన్ 1 is the right. So Linux is the operating system. So that's all for the day. Thank you.